Behind the walls of South African prisons lies many untold secrets. Secrets of a system usually never spoken about, that is, until now. There exists a society within these prisons that has its own sets of laws and customs. Many decades of prison life has resulted in generations of gangs who are only known by the numbers 26, 27 and 28. These gangs operate like an army with generals and officers who carry out deadly tasks daily in order to survive. It's kill or be killed. This is a way of life that is an art of survival for these prisons. Middle Drift Maximum Prison, situated in this small town in the Eastern Cape, is no stranger to these 26, 27 and 28 gangs. A few years ago, this prison had a reputation of being one of the most unruly prisons in the country. At the outset, filming in this prison was never going to be an easy task. Lamadoda pay attention siyavuma phakamisa i-General Aid langa nandoda yaqhamuka seyiqoma i-General Aid udalani kumakusenza ngibizona naso bezibulani nanzo ndimo khuphi imela sentshonalanga zigcinwa ndimo yonke into yasentshonalanga igcinwa ndimo so zazinto zigcinwa ndimo umuntu kodwa azahlake imali ezakuphuma phaa kum ndiyikhupha ngexesha elifanelekileyo andiyikhuphi nanjani na xa ndiyikhuphi yokwenza loo nto uba iyobulala wena izazobulala wena cha ayijiki laa nto ikapteni 1128 imisebenzi yam abantwana 1128 mna ndimo ovumayo into uba mayenzeke okanye ingenzeki mandingaxobanga ngesitambu sam akho nto izakwenzeka into enjani mhlawumbi mhlawumbi kuzofuneka kuhlatywe ipolisi okanye kulimele loo mntu kufuneka elimele so mna mandingakanga ndiyigxobele loo nto leyo ndiyivuma izokwenzeka. The entire prison institution is dominated by these so-called 26, 27 and 28 gangs. No matter which prison you visit in South Africa, you will always find these three gangs. They managed to endure the years and to this day maintain a tight network over vast lands and cities. These three gangs have forged a close relationship for power sharing against other gang domination. Since these gangs were established within prisons, a prison culture was inherited. A culture that fast became barbaric and made prisons notorious for violence and hostile behavior. These gangs then created a new prison language to safeguard their activities and protect their codes and secrets. With establishing their dominance in prisons, a set of laws were enforced which dictated how these gangs operate. This included how they live and when each gang can or should be allowed to function. The 26Cs and the 27s are also known as Mpumalanga, which means east. They take control of the prison from 12 o'clock midnight to 12 o'clock midday, while the 28s, known as Ntshonalanga, meaning west, control the prison from 12 o'clock midday to 12 o'clock midnight. They inform each other if they have any activities planned outside their allocated times. Gang members who are brought to this prison for the first time are identified as a 26, 27 or 28 by way of a secret code. Imvugo itangilana imikhuba nezipoko nezithunzela. Izengilana imikhuba nezipoko nezithunzela ndikhiphela kizolo abafileyo. Ndithetha ukuthi ke abantu abagezayo nabantu abangamameliyo ndibathathela inhloko. That is my duty.
But before a rank is assigned to a newcomer, an investigation is conducted. A network of the 28s from both inside and outside the prison communicate to make sure that this prisoner has not been involved in the killing of a fellow 28 member before. Should this newcomer be cleared from any wrongdoing, a suitable rank is given to him. However, should he be found guilty for killing a fellow member, it would mean death. The law of the 28 does not tolerate the spilling of a brother's blood. He would then be strangled to death by the use of a towel. His raw liver will then be eaten by the 28 gang members as part of their cleansing ritual. The so-called number ones of the 28s took us to another section of the prison to consult with their leaders. As expected, yet again, there was a feeling of uneasiness. Ndiphila private life, that is into zam secretive kokuqala le nombolo ndithathayo. So ndiqala uba private life and xa ndilande nabe inombolo akho nto ibindisa kwaSathane, ibingandisi kwaSathane, ibizama undiguide indomeleza uba uyindoda ngokuthi ungenzimele so akho mamakho kudatakho. Even le ndaba izinto zezikhamera le wengicaceli mna uyaqonda Dandren. Qha ngondayibona nizasenegqibeleni abafi bethu pha khona nqono baphoxa xa mhlawumbe bangathi ndibaqhawula pha kuyo kodwa ndidibeniselanga nezinto. Zabona xa udlala iTV pha SABC special assignment ngena ngusumthi kwenzeke intoni xa ngabantu abandaziyo bayitrongweni bendlela njani ndenzoba kule ndawo kuyo etrongweni lihlabile ibhoso basikile abantu bandazi nonjiki nabanye khona ungayenza ngetrongweni ndingayenza emabanjweni ndenza pha emapoliseni la siphetheyo kumalungelo bendiwalwela and ndingenawo umqondo ba ndawuhlala nawe so ndithethe nawe nje namna ungubani wena ngondenza ifavor awundeva naxa ngixelela for obrabama basuke pha beza kum. It was not long before we managed to convince the gang members to speak about their personal experiences. We started by asking where and how it all began. Ngaphandle sikhona izinto ezithi 100 people arrived at the Cape in 1652. Ufika kwakhe kubekho into ezitshintshayo. Abantu bakuthi bakhuphile imihlambi inkomo ngezibhididi ezibhile into ezinjalo. Ngela xesha that is ayingabantu abamnyama abangafundanga bengenasikolo. Webhayi mna ndingunongoloze ndisuke khona because ukwenzeka kwazi zonke ezazinto ndibonile ubuhlanti buyaphela. Yakho ntoni nayo evele salama kwafuneka socenga ababantu kwalapho ndibaleka khona that is into ohlala phi kwintaba zePietermaritzburg kuhlala kwampha ibingumgodi ukuzizamela ukutya nayo into enzama ngayo i1 abantu bathethe izinto zethu sizabarobha yabe sirobha amaphulo so ngemisebenzi esenzileyo ngoba robha babantu sihambile sabanjwa safika etrongweni xa sifika etrongweni naba babantu mos ngathi sizawuthini ngoku masibheke urhulumente wangaphambili besiphethwe nguye ngocalucalulo wayecinezele kakhulu singabantu abamnyama apha ngaphakathi etrongweni namapolisa abantu abamnyama angakwazi ukuthi ancokole nawe namnomnyama loo nto leyo izambangela into yoba makaye ngaphambili kubakhulu emapoliseni ayoxoxiswa ngaloo nto. So ngakwelam icala ndaye ndazibona into yokubana nalapha etrongweni njengoba ndifakwa apha kuthiwa ndizokwalulekwa apha ndizange uzolulekwa ngamo uba ndizofundiswa ubundlobongela njani ke isituation yalapha etrongweni indlela umuntu obanjiweyo aphathwe ngayo because umuntu obanjiweyo indlela bephathwa ngayo bengaziwa bangumntu ophilayo bethathwa as isilwanyane kuba emnyama. Ngela xesha umthetho ubungafana lo ubunzima xa uthatha umthetho awunanto uthi yagoduka nje besithi uligunya ndiligunya kananto uthi yagoduka ngela xesha lakudala mara namhlanje anganayo into athi yagoduka etrongweni ugoduka kanjani aphume so ubungaphumi xa uthatha umthetho kudala lokhu ubungaphumi
uyawuthatha umthetho kuta kwakho umthetho kukho izinto ozozifumana apha emthethweni. Ii-secret zam anawuzinika wena, ungubani wena? Zawunika wena ii-secret zam unozithatha uzise kwabanye abantu. Mhlawumbi kwabantu xa uzazifaka wrong, uzifaka ngolu hlobo lwam. It is said that Nongoloza was a Mpondo boy who was arrested more than 11 times for the same crime. Whenever he was in prison, he made sure that he resisted all the rules that were imposed on the prisoners by the prison authorities. The sign 8 was his oath to prove that he is ready to die for what he believes in. That is why today the 28s are also known as Nongoloza. Le nombolo yam nediscipline lokuqala xela ngaxa zinthola idiscipline nofuna ukumhlonipha. Nothi umhlonipha ngento zakhe xa ndizawuthetha into apha xa ndizisa kumfethu funeka ibe straight. Ukwenza naxa xa isa kum ibe straight. That is sadisciplinana. Nangezi ndawo zethu sikuzo sadisciplinana. Andinawuwenza umsebenzi wakhe. Iyafana noba ndinike la madoda mhlawumbi njengoba ngamagunyazi ndiwanike mhlawumbi bahambe nemela umbambe wena ulipolisa enemela ayikhupha kulike. Ndiye ndiqonda uba ufanele afumene isigwebo alo ngolaa hlobo ngoba fanele bangakunika akubethe xa uyithatha ufakuye. Ya ingahambi nje. Yilaa nto funeka imela angabi nayo. Ndithi xa ndidibana nayo ndimbuze uba le mela udibana nayo. So imela ngoku ndiyakwazi ngoku bayakwazi ulawuleka imela ungabikho ubanjwa linamela apha ezimela zibela apha kumzonke. Xa be-undiscipline sizawubafaka idiscipline. Sinayo indlela yento yoba masibafake idiscipline. Siye simohlwayo simnike isigwebo. Isigwebo sisento yokubana simbeke ngesepha. Aguqe phantsi sithathe isepha sizifake ekawusini simbeke. Should one member of the 28s stab a member of the 27s, you'd expect a gang war to break out. However, in prison, these gangs do not retaliate like street gangs. Instead, they allow their laws to dictate the action that should be taken. What you are about to see are 3 young boys who have decided to join the 28s. Uze ube li-28 kufuneka ukuthi uchithe igazi before eligazi ulichitha as a qualifications okungena khona pha e-28. Kuyaxhomekeka xa uqala mhlawumbi sokubethisa senze isijumbane ubethe ngesijumbane. Isijumbane ikawusi mhlawumbi nembokodo nelitye uyabo okanye ibe liqhaga. Uba into nje ne-weight enothi imbethe umntu opho okanye awe yabo. Uzawubethwa ngamapolisa. Ubethwa ngamapolisa funeka uyimela lungayichazi uba ubaselwe ngubani okanye kwenzeke kwentoni ubangela wenze le nto. Uyabo noxa uxela uba uthethe isiphithiphithi uba hayi mani lo mntu ndimoshile ngahlobo nohlobo. Ube loo nto ingekho yabo uba ufuna ubalele 28. Ugcwale phezulu line manje uluhlu lonyoka emhlehla ngale mizuzwana unobangela amathambo aqaqinile unobangela sikangakho esikhuni ke manje ugcwaliseka manje nangempela A weapon is given to this inmate to prove that he has what it takes to become a gang member. This sort of initiation means that he would have to stab someone
and in doing so, spill the blood of an innocent as part of the ritual. The innocent in this case, who does not belong to any gang, is going to be an unfortunate victim of the day. It is procedure that the 26s and the 27s should be informed about the new members of the 28s. The three camps will then assess whether the new member has belonged to any other gang before. This is done by stripping his clothes off to check for tattoos. Tattoos are common with gangs and are trademarks of status or rank, very much like a soldier earning his stripes. Every morning and evening, this ritual is performed. These are the soldiers of the 28th, and everybody assumes their position according to rank. This ritual allows each member of the camp the opportunity to discuss issues of concern to them. One of the principles of the 28th is that no resentment should be held against fellow members of the gang. Problems between members must be resolved immediately. These young men report to this inmate who is known as the Jemiston. A Jemiston is the liaison between the soldiers and the Secretary General of the 28th. All pressing issues are passed on to the General, who will decide whether the entire camp needs to meet and resolve these serious matters. Before any meeting, the 26s and the 27s will be informed. There's always a concern about gangs plotting an attack against each other. A fight between these gangs could be devastating. A gang war affects everybody in prison. Once the war has started, the only way it can end, according to gang customs, is by a human sacrifice. A non-aligned member, which could be a warden or an inmate, will have to be slaughtered to clean the blood they've spilled. It is understood that this prison culture is associated with bloodshed and violence, a culture that is directly responsible for many deaths among inmates and wardens. These are the types of weapons they use against each other, and it is tradition for these knives not to be cleaned. Dennis Ndumiso, an ex-prisoner, is a living example of how dangerous this culture is. Dennis will never be able to see again after losing both his eyes in a prison fight. He was the most feared prisoner during his days at Middle Drift. Today, he is still a member of the 27 gang. During his days, he knew no fear. Most prisoners still remember him. Those who were lucky enough not to have met him during their sentence have heard about him. He was known to honor the principles of his gang, which meant he had to swim in a bloodbath every day and every night. Mr. Njoli, the communications officer at Middle Drift, experienced Dennis's rage during his days in prison. Dennis ndidibene naye emdantsane ngo-1985 kuqala. Saphinda ke sazodibana apha eXesi ngo-1991. Uthi u7 lona ihlobo endidibene ngalo nalo ndibene nalo ngaphandle ngendima yokuphikisana nomuntu ondicinezela nento yi-apartheid ingcinezelo. Xa ndisetrongweni ndawukwenza kanjani uphikisane nebanjwa lingandilali ningandizeli kwandindoda okanye nepolisa xa elindiphethe. Mamele ke ndawukwenza phaa epoliseni ndidiscipline ndinike imbeko. Xa sephethe imela bekuye kucace into yoba noko umfomkhulu unemela namhlanje and uzayisebenzisa. So besisoloko simonitorishile closely into yoba sithi make it a point into yoba akanamela kuba siyayazi into yoba uba ikhe yahlala ezandleni zakhe imela iyasebenza. Wasewatshintshayile eTranskei yangiTranskei ngo-8 yananize njalo. Ndawutshintshayela ndabona isiba ndikhona ndinguDennis. Uba khona ke uba into ethilana uzoyivumela ebenje ngekho right. Ndisinokuthintshayela. Ebe yingozi nje okokoko and kungekho xesha litheni funeka nisoloko
nimjongile esesweni equal to amabanjwa alikhulu owajongileyo. Xa ujonge uDennis yiba nepicture yomntu ogade amabanjwa ayi-100. The phrase Ola 7, which is commonly used in South Africa by young people, has often created an image of being cool or streetwise. Mara kwizinto ezenzeka abantu xa bebona abona bangaphandle abona i-coming generation millennium le izinto zonke bazithathela phezulu angayazi ubungozi baba into lento ngokuthatha umpu ngokuthatha nje utshaya qalile ukonakala because usuka ngaphandle into zozole Ola 7 angqolo ufanele lo muntu lo utheni manje ungqamile ulastar umthatha umbonisa hayi dima tsotsa zenziwe izinto apha so mhlawumbe ngombholo wami ndamazi athatha bingathi mina ndimenza umxhaka ufuna ubonakala nalapha etrongweni ayikho lonto etrongweni kwabantu etrongweni abafele ngomama babo ngotata babelapha njengami xa ndizawujonga ndifana nalo mntu lo hey lo mntu ndithatha njani lo mntu trend intoni ingxaki yakhe kokuthanda izinto babetho bona banjalo etrongweni. Xa fika esenza laa nto ndiyamthatha ndimbeka apha ndimxelele fondini u7 yikampu apha etrongweni ngolu hlobo so wena kunekudibana no7 etrongweni no8 except ufuna uba li27 ufuna uba li28 sakuthatha nokudibanisa naba bantu hayi lo muntu uthi ufuna uba nini ndimse phaa laa nto funeka iyeka apha isebenza ngaphandle ngolu hlobo ayithatha ngalo ento zozola intoni xa sifika apha ezaa nto azisebenzi because uyabuza ngubani xa ungena ungubani hayi ndingomntu andishaya imithetho hayi kurayithi okwenza laa mntu akashaya imithetho. Ya bendiqina amathambo kudala ngaloo nto. Mamele mfethu ndikhona umnyelane xa ngoba ndiqina amathambo abhekele ukhona umnyelane ndifuna udresa bhoko yabo. Baninzi abafethu abaxhonywayo intambo usuka from nge-50s nange-60s ukuzojonga nge-70s nange-80s abaxhonywayo ngamabhulu ngentambo ngendaba lenombolo. Abanye namhlanje batsala iminyaka ngendaba lenombolo. So mna into nothi kulutsha nolutha ndinike ngayo i-advice ulutsha maluyeke laa nto because ayinagain laa nto izawutsalisa ubunzima ubugangsterism abukho mandi njengokuba nam ndile gangster ndiyo ngokobu-28 nobubo ayikho mandi into yoba ndibe li-28 ndibethwe ziimeko nesituation. Ya ndiyabona ezithivini kakhulukazi nakooJim Early kuxhonywa u7 kukhala Ola 7 nabo Zola bathi Ola 7 nabo Atha bathi Ola 7. Eyona nto nje ndifuna ukubazisa yona mna inye ukuthi u7 lona uyathetha unabanikazi bawo abawufeleyo lo 7 abangathi nabo xa benofumaneka bangasengxakini ngalo 7. Indawo endilwa kule kathi Ola 7 ewe ndinazo izinto endingazithetha xa ndidibene nalo li-28 ndingayichaza mhlawumbi bekungu ibe ngathi ngole bhayibhile nteni ilibaleke ndijonge lamvuka imbi imasikizi iyakraka yaqonda ke le yam iyakraka imbi kakhulu yelana kuthiwa zinibheke ungele ketsani ikhona indawo ethetha kakubi kakhulu xa kwakundawo kuthiwa seblanfey kwakukhona indlela bayihleli ngamabanjwa ecinzelekile kodwa ke andifuni ngoyichaza ezinye izinto. Seven is a gang basically known as Ngelegetyane or Skiligityane. Ngelegetyane, like Nongoloza, was a prisoner who shared the same beliefs but resorted to extreme violence in order to demonstrate his so-called struggle. There are not many members of this gang left in prisons within South Africa. Middle Drift Maximum Prison, which accommodates over 2,000 prisoners, only has one member of the 27 gang. His name is Maurice Dolo. Le-27 the mountain yomkhosi wase-27 ndingene phaa ngo-1963 ungena apha ejoni. Impatho yayikhona ke ngaloo maxesha yayingafanani nali kwafumanisa into yokuba le nto siyilwelayo yileyo into yokuba umntu makafumane into yokuba akafumane ukutshaya uba bengatshaywa totally ngumntu olibanjwa ngoko. In most cases, you'll find these 27 gangs kept in isolation because of their deadly behavior. They salute each other quite often. This part of the cell is called Umhlaba Maqiniso, meaning a place of truth.
or Espambanweni, meaning at the crossroad. Not just any gang member is allowed to step into this area. Your rank and your knowledge is the only criteria that will allow you into this area. Here, the 28, 26 and 27 hold vital meetings like they used to traditionally. Ndinexesha elide ndilapha ejele. Ndizijikelezile ijele zalapha eSouth Africa kakhulu. Akho nto ndingayibonanga. Xa ngaba yena unothi ahambe nezinto ezithethwa ngabantu abaphuma apha kule ndawo, uyawuba umntana ulahlekile. That is uba abazali abazukwazi bakhathalela ukuqala abantwana babo bazabayekelela kwinto ezininzi, bazabalahlekisa. Even watyusi bam nabapha ekitchen bagoduka benza i-13 years denza ubomi. Zindaba zamagqwetha mandimeke legal aid bona banamagqwetha abhatalwayo. So zenzeke ezazinto ngoba mandibanjwe enze etrongweni. Still abantu and angapha kwabo ngesentence because bonke bandijikele nabazali babo. Nangu lo mntana umoshisa abantwana bethu. Kodwa xa bejonga endlini alikho icango leblanga, ayikho ifirst reblanga kunsimo. Kuye lwenza izinto. Ndazinyamezele ezanto. Ndazokwazi apha etrongweni. Mara apha etrongweni nalani ba akho umuntu unomxelela. Umuntu ozonixelela umuntu anixelela into right. Bonixelela into wrong andam nawo. Khathi abungubani wathatha nenomboro wathini andihoyanga loo nto. The question we were eager to ask was, what role does this culture play in serious crimes we hear about, like raping and killing young children? Abantu abanjalo ababulela abantwana abanjani njengalanto bisenzeke pha nansi ke Pretoria ne lanto bisenzeke ePretoria. Abantu abanjalo sinxa befika betrongweni sibamisa pha siqale phansi ukumsearcha somthathele yonke into anayo ugqiba kwakhe sithathe yena sombonisa into oba lanto beyenza pha ngaphandle ishiti icinezela thina somfaka phansi kwengubo ngomso sikhupha ijoni libe linye lombethane ngekwate enhloko kwenzela into oba angazi baphinda yenze lanto. Ukugqibela laa nto umhlamba wam uyayenza laa nto kanti bengabe egula singayithathi thengana ngahlobo laa nto yenze igula laa nto sithathe babe sezingqondweni ayikho laa nto ungabakela umntana omncinci yabo wakwayivapi loo nto leyo uyabo umntana omncinci kuthiwa even mna ndimphipha mose ezinye lapha ndimmosule ndimthina andiyithathi noba yintombazana mhlawumbi le ndimthatha njengezintwana ncinci sakhulayo. Iyasibhida thina into sisasibhida thina yabona into zenzekayo ukuba umuntu akwazi uba abone uba ngalala umuntu omncinci njani. Ndihlala apho la section umtata kuyo ndisuka esectionini ndinkulu ndasuka phaa. Xa ndisuka phaa kuthiwa mna ne-influence abantu badala ndibajika ingqondo uba mabahlabe babethe abantu. Yintoni ebangela laa nto? Mna umntu undixelela ngento ka-1970 ukandingena ngo-70 etrongweni. Uba wayesenza izinto intoni andizazi zona funeka ayenze ngoku ndiyibone. Not everybody in this prison belongs to the gangs. There are those who believe that staying away from the gangs is for the best. However, this does not mean that their lives in prison are any easier. Being a non-member made them easy targets for random beatings and in some cases, fatal stabbings. Some of these prisoners have found a home and a place of escape by joining choir groups within the prison churches. Umuntu obethwayo uyivictim uthi akashaya imithetho ngumuntu ofuna xa ungashaya imithetho akho nto kudibanisa nto zensizwa total akho nto ibanga bumamela insizwa zithina ungendawo mosiko zanto azifuni nto zensizwa ngumuntu kababa. So abantu ababethwa ngabantu abanja abathanda izinto athi ngumuntu kababa afuna uvuba kuthwana kwenzeka ntoni ngapha akho nto ichaphazela yena fokona abethwe. That's why bebethwa mhlawumbi athethe ngolo hlobo lingathandekiyo kulo. Ndifumanisa ukuthi no lo mfana le ndlela athetha ngayo mana akanicingeli into yoba nam ndiyafana naye ndibanjwe ngolu hlobo lwakhe. Xa ndizama ukumkhonvinsa kule nto ayithethayo ame ngamandla kuba ezibona uba umkhulu kum mna ndimfutshane kuyo ndinalo mzimba ndinawo. So ke ngoku mna ndiye ndifunde le ncwadi endinayo yobu-28 into yoba umntu onjeni ubethwa njani. Ndifumanisa ukuthi nxa enamandla nxa ndizawuya kuye ngamanqindi uzandibetha, xa ndizawuya kuye enjongile uzandibetha. Ngoku yona ndlela mandikheni mandilale ndimvukele ekuseni ngokutrelele ndimbethe ngebhoso.
A drama produced in South Africa called Yizo Yizo created controversy when they showed scenes of a young man being raped in prison. Debates began until it became an issue in Parliament. These debates took place in prison as well because inmates felt that the way the rape scenes were portrayed were demeaning to them. Lando yinto leya ubantu bakwisituation abehlele kuyo apha etrongweni andiqala ezimine ngaphandle iqala apha etrongweni isuke emine lando ngaphandle deep level western deep level apha isuka khona isuke emine ngaphandle lando sezizokwenzeka apha etrongweni kuba ndibona into yoba akho bafazi apha etrongweni is a result esingamadododo le ndoda le oyileki iyabonakala uyaqonda is a result ngoku njengolu hlobo le ndoda ngale oyileki ngoku into endiyenzayo ngo ndidescribe ntoni lando sasiyenza kwixesha langaphambili kwela xesha lothi lokhokho bethu kufumanisa ba umuntu obhinqileyo awunawukwazi ukuthi mawuyifaka abaphakathi isenzeka nangoku awunawukwazi ukuthi mawuyifake phaa kuye phaa ngaphakathi uyaqonda funeka uyenza apha emathangeni uyaqonda that is iway ke ngoku isituation eyenzeka ngakhona laa nto ayingomsebenzi ama-28 zayo yethu thina ama-28 mabangazodescribe thina ngalaa nto no lapha awubanjwa ngenkani ngamadoda kuyabanjwa uthethwe nawe kufikele kwisivumelwano yize nivumelene yenzeka ke ngoku loo nto leyo emathangeni not ezimpundu like laa nto ibisenzeka phaa kweyizo yizo ya yizo yizo yenza into erongo ngokuthi ibonisa abantu ukuthi abantu balala nezimpundu yinto engenzekiyo emveni kwalaa nto uzifila nje still use-alright because yabona bebeyizo yizo rhotmane ungababuza akho nto banokuxelela yona umzekelo uze nabo bantu bakayuzo sibabeka apho sibe lapho sibabuza akho nto banosixelela yona kanti funeka uyi-ekte laa nto undibuza ndikuphendule ekte into oyaziyo unga-ekti into ongayaziyo ngolunye uhlobo mna ndithatha ngalo mntu ubanjwe ulapha ngaphakathi ibinyelisa mna laa nto phaa ngaphandle uyaqonda because ezinye izinto bebezenza phaa ezaa zinto zinto ezingenzekiyo apha etrongweni ya bona phaa kuyizo yizo laa nto liyana bayithathe nje kuba besenza isitori so apho kube buhlungu khona ukuthi basebenzise ba-acte as ama-28 la enza laa nto liyana naba bantu besebethetha phaya bebesebenzisa inkulumo zama-28 so ndifuna nabo ubalumkisa laa nto liyana ayenzeki ngalaa hlobo bayibonisa umphakathi ngalo nabo bantu bebe-ekta nezaa characters kayizoyizo ziyibona uba le nto yenzeka njani na kwenzela ukuthi kwi-next step zi-ekte bhetele kunakuqala true story mephana i-image ye-department injani xawunje umabalabala injani xawunje xelele injani xawunje hayi madona Wardens are unfortunately the main targets for these gangs on a daily basis. These wardens are in the line of fire every single day of their lives. Kaloku aba banenombolo bona bathatha ngokuthi aba bangenazo inombolo zimpatha bezidibanisa nabasebenzi abo bakwabekwa kwicala lempatha ukuze ke kuthi xa kubonakala ukuba bafuna unyusa ezinombolo zabo amaxhoba wabo zezimpatha kudibene nabasebenzi abo into enombolo yokuqala ibelwa namapolisa xa sizawuphikisa kweli polisa ayikho into esihlabela umntu umzekelo ndifuna uya apha esibhedlele hayi ii-members zashota apha esibhedlele ayilungi le nto amapolisa anjani ndifuna ulungiselelwa into yam ndifuna istampu okanye imvlophu andiyifumani imvlophu zandifratse zanto ndisetrongweni apha umela ndizifumane phi ngazifumana etrongweni zikhona mos ezinto qha ndiyazibona zangena zinikwa abantu abathile and abona abantu baya esibhedlele qha kuya abantu abathile that is zathengiswa ezinto onoma ndiyenza mandibethe lo mntu akagcwalo
ndimbethe akaligazi ndibethe irhateli ndalihlaba gqu kothuke uhlaba iposa khasi welicelwa ngumane uliva ezonga amapolisa ubethe ube sisicaba uthatha ufaka amakhulu okuthu ubuzwe intoni ibingxaka kanti baxela ingxakami biso hayi ngowulindile wenza ngohlobo ubani sendonzakele ngelaxesha bayibona abanye abantu ababini abathathu ebefanele mos lo muntu ukwenza ngohlobo qha abazukwazi umanam because bangathi bayansport bayan-influencer xa ndisiya kubakhulu ndibachazela into yokuba no apha nalapha ndibona irayithi because le nto bengonotsaphozi lolu hlobo bekutsaphozi so kuthiwe no akho nto unoyithetha wena ubanjiwe ndibanjwe apho uzokwamkela isono sakho senzileyo so loo nto leyo ibindibangela ke ngokomthetho wencwadi ama-28 inxa ndiyifunda ndiyifumanisa into yoba noma xa ndithetha ngolu hlobo ngoku iyandinyanzelisa into yoba mandithathe ibhoso ndimhlabe ipolisa lo mphathi wale trongo ndomhlabe kuba ndibayilungelo labo nxa bendibuza uba ndimhlabela ntoni ndithi no akafuna uzamkela izikhalazo zam kudala ndikhalaza kuyo. Kambe ngomhla wama-23 sikhe sanawo lo mnyhadala wetheko apho bekukhunjulwa amaqhawe athe aba asweleke ngokusemgceni malunga nomsebenzi wawo apha eXesi. La maqhawe ali-13. For some of these men and women, this job allows them to put food on their tables and provide for their families. For others, it's merely a job that needs to be carried out. Anything can happen to them. Some choose to join these gangs. An effort to commemorate the fallen heroes who died in the line of duty resulted in wardens putting money together to erect this monument. It was named after Mluleki Njili, who was recently shot and killed by a prisoner. Kukunoze zimokolo etrongweni. If ever ndikho right umama wam akaziwa andikho famous akho nto yam ndinoyifuna ilunge. Funeka aziwe umama wam uba uyiclerk uyi-social work ungugqirha kwenzela xa ndithetha into iviwe. Sometimes abantu ngigeneral ama-28 la madoda bakwazi mhlawumbe andibizi angithathe angabi nantloni mhlawumbe undixelele noba mandenza indlela mani kuhlake ipolisi elithile andinayenza nendlela eso uyabo qha phambi koba ndikwazi ucinga qondani ndizoyenza le. Abasebenzi belisebe imini nobusuku bahlangabezana neengxaki ezinjengokokuba maxa wambi bayaqhathwa ngamabanjwa bathenjiswe ngelizwe bade bazibone bengena ngaphakathi kuzo ezi ngxaki uve kusithwa omnye engumsebenzi enjalo naye unayo inombolo li-26 okanye li-28. Ndenze izinto esekshinini maroti yabuza i-members intoni ingxaki yakho ndathatha ndasuka emsebenzini without uba babendithi benza kubonisa aklaswanga itikili amadibhalwanga uba uphangele ekitchen ndathatha ndasuka ekitchen somjina phangela apha ungayifumana yonke into oyifunayo uye kubuhoya yonke into le phangela apho uzasifumana isimokolo intoni intsangu ezizifunayo yonke into ibuthi beziba ngamarhada apha dren. Amalungu la wesebe aye efakwa kuqeqesho oluthe xaxe ukwenzela okokuba abe nako ukumelana nezinto ezinje kuba ezo zinto zonke zibangela okokuba makahendeke xa ehendwa ngamabanjwa yinto okokuba ebuthathaka engekaqondi kakuhle ethenjiswa ngezinto zonke. Isebe eli linabantu abathe baqeshwa ukuze baqwalaselane neemeko ezinjalo. Zikhona nee-psychologists ezithi zijongane neemeko ezinje. The Department of Correctional Services has had the rehabilitation programs that have been running for quite some time in order to deal with daily problems perpetuated by this culture in these institutions. Although there are quite a number of programs set by government in this prison, attention is paid to farming. This is mainly because the economy of the Eastern Cape is reliant on agriculture. Here, prisoners are taught to breed pork and chickens. The goods that are produced here also feed these prisoners daily.
Tembelani, who is in for a serious crime, has discovered his talent in prison. Tembelani's dream is to publish his poems one day. But for now, as for the next 16 years, all he can do is to write during the day and go back to his cell at 3 o'clock in the afternoon, dreaming of better days to come. Ufika kwamaphexisi ndaye ndazimanya nesikolo kokuqala unyaka uphelileyo ndisenza izifundo zemoto mechanic. Amaphupha wam actually ukufundisa abaphangaphandle. I know njengoba setshilo xa wam lona ke besusuka apha babantu bangaphandle ba-interesting kwilanguage ethethwa ngaphakathi entolongweni. Ndikhe ndive nangaphandle bethetha ngayo. So into mna endibawulumkisa kuyo after ndiphumile njengoba ndibhizi nje ndisenza ndibhala incwadi enetitle yayo ethi A Route from Home to Prison. Le ncwadi ingobomi bam ukusuka kwam ngaphandle ndazongena entolongweni. Ndawuyigqiba ke till kwixesha endawuthi ndiphume ngayo. Lapho ikhona ke information endawuthi ndiyityebisele abantu bangaphandle. What is happening behind prison bars? Xa ndifika kwijele laseVerneging ndafika isimo sandinyanzelisa ukuba mandithathe umthetho. So ngendlela ekwakuyiyo kwanyanzeleka ukuba mandijoyine nam apha kuma-28. Ngamagama apheleleyo ndili-28 xa kunamhlanje. To some extent, these rehabilitation programs have produced results. When Melikaya arrived at this prison, the authorities kept him in isolation for 6 months. He was not allowed to be in contact with other prisoners because he was a menace to everybody. Bendithathe umthetho kuwama-28 ndiyenda kwistage sokuqala yize sekusenzeka ndihambe ndihlaba aba bantu ngiloko ndibahlaba njalo ndiye ndakhuphukhuphuka ngokukhuphukhuphuka ngokwama-ranks. Namhlanje ndiyi-number 1 apha e-28. Andifuna ukuthetha kakhulukazi ngokugwaza elinye ibanjwa ngoba ibiyinto ebendingayicingi noyicinga. Ndingathetha ngento yokugwaza ipolisa. Xa kwenzekile ndaye ndagwaza ibanjwa amapolisa eza afika andibetha eli kufuneka ukuba ndilinikeze lo mmese lo ndiwusebenzisayo lingekafiki bekunyanzeleka ukuthi ndiwahlabe nawo. Njengoba ndinama-ranks apha funeka uba kuze eli polisa liyintanga yam kwama-ranks. Ya ndiyeva kakhulu abozola ezithivini bathi hola 7 loo nto seyidumile igcwele ilizwe lonke. Ndifuna ukuthi kubo kakhulu xa beyenza yonke laa nto kwabanye abantu ikukufa laa nto ngoba inabanikazi bayo abangathi xa benothi bafike bona besenza loo nto leyo ubomi babo bungasesichengeni ngoba njengoba bedlala ngayo nje kwabo kubanikazi bayo kukufa okanye impilo yabo le nto le. Yize bona bephikelele ngokuthi bagingqe ngawo insizwa zingabaphikelelisa kwelesithathu okanye zibamatshise matha. Xa ndithi baphikeleliswa kwelesithathu elesithathu lelabafileyo. Today, Fezile has a hearing problem because of the beatings he took in Portsmouth prison in 1982 when he stabbed another prisoner. But that did not stop him. He continued his violent behavior until even he could not take it anymore. Today, he has found himself a home somewhere in this prison. These days, he has found refuge in the peaceful and harmonious activities of the prison choir.
apha 2018 ndiyiGymiston. iGymiston ke ngoba lapha 2018 ngoyena mntu number 1. Number 1 njengomphathi wamajoni lapha eNtshonalanga. Ikwaya negenge azidibani, but ke ndithe mna ngo-1997 ngoba ndilapha eXesi, ngowubona into yoba njengoba ndilapha kwento zezigangsterism and ngoxa sendihleli apha negangsterism, so igangsterism ayinagain. So ndathi ngobona ngo-1997 safoma ikwaya yamadoda. Yayikhona ikwaya yayikhona kuthiwa Masama, but sabonisana ke sizi-members into yoba masifome ikwaya yododa. Uyifoma kwethu le kwayara, sayifuma le kwayara sineenjongo. Iinjongo zethu zokuqala yayikufuna utshintsha izimo, indlela esingenisiyo apha singaphumi sisenanto ngaphandle. Okwesibini yayikudanela nezinto esizenzileyo abantu ngaphandle singentlanga. Le kwaya ndiyayibona kukhona undinceda entweni ezininji, because into ezininzi andibandakanyeki kuzo, andifumaneki ngenxa yobubhizi, zinto njenge-practice. The one thing we've learned from this experience is that prison is not a holiday destination for anybody, whether you're the general of a gang, a mastermind criminal, or just an ordinary person. For some of these men, this place has made them more vicious and violent. We could still see the anger in their eyes. We could still hear the hatred in their voices. Singabanye asingenelanga ubulala abantu apha uhajeka imoto. Zimistake zethu zonqila phaya ezithaveni, ndilwe nomngane wami ndimhlabe afe. That is a mistake leyo endize ngayo apha etrongweni. Nangoku ezanto zenzeka phaa ngaphandle, nathi inhliziyo zethu ziba buhlungu laa nto. Yabo, singabanye ngoku si-end apho ngosingaphumi etrongweni because of lo mntu ubulele ntoni, ubulele umakhulu wam, urepe umakhulu wam lo. Nangu lo mntu uzobekwa apha ecala kwam, ndithathe ibhoso ndibulale lo mntu lo. I-community nxa iva laa nto phaa ngaphandle ifumanisa ukuthi lo mntu akafuni uphuma etrongweni. Kanti no, mna ndityiwe yintlungu eyenziwe ngulo mntu kwifemily yam. Mna ihemi brule ndaphuma xa kunyanzeleke uba mandigoduke kwanele ngoku. Mna lapha ndihlaba ipolisi etrongweni, lapha ndibethi mntu nakomntu ndixelela loo nto. Qha umntu angayenza yonke into kodwa angandithi. Lizawusuke lihlale xa ndiza ngolo hlobo, ngoba ndihleli nje andihlelanga loo nto. Ndayibona into yenzeka, umntu endimbona lo mntu, hayi mani lo mntu ukhona phezu kwayo, ndimbaleke. Nothe bandamoyika, ndicingela mna ngoba laa nto yakhe ngumlilo amaphepha, ngoba akazukwazi undimaneja. Mna xa ndivulela ngqondo umama wanishiya, utata wanishiya, andinanto etrongweni kuso, ndaphambana. Zandazi members ezinintsi even zelejele zandazo. Nothe bazindazi ngeento ezirongo, mara xa sendigqibile ndazinika isigqibo. Ndaxa ndaba ezikhamera azindicacile, azindiqinisa emnqwazi. Qha kurhenso brabam the way bandazi ngayo. Being a general of any gang does not mean that you single-handedly make decisions in this place. Evidence to this is Mkuku, another general of the 28th, who had a fearful expression when we walked into his cell with our cameras on the first day. For those who live a life of crime, we can safely say, after our experience in this prison, it may pay, but ending up in a place like this will be the end of your life as you know it. Kunzima. So sendihleli nguThixo sikelela ndithandaze qha uThixo makabe nama ndigcina, abeke abazali bam nee-brothers and sisters zam, abafo bam ndiyabahlabelela ndihlale nabo. So iintshikisaro singenza njani siphile so. That is into nje yenze ubumnandi ngale. Le culture ine-principles, and ii-principles ofumanisa into yoba bastikile kuzo, abasuki kuzo, and zii-principles ezi-dangerous kule mpilo yalapha ngaphakathi etrongweni. Ubomi bethu namanye amabanjwa generally engozini gqithi. So uba inothi ngelaga okanye ke ngemimoya yomdali iphele le culture, kungakho i-order etrongweni. As for the production crew, we could only conclude that this is where the devil himself resides. Ironically, there are those that have found God in the very same place where we believe the devil runs his workshop.
A desperate prayer is the only refuge and defense these prisoners have against the constant dangers they face every day. Enye into endinqwenela ukuthi ndiyithethe kwizigqibo ebendinazo zokuthi mhla ndiphuma ndaze ndiyobulala abantu abandifake ejele. Leyo into ndiyijikile ngoba ndifumene uYesu oye wayitshintsha impilo yam. Xa kunamhlanje nabo ndifuna ukuthi mabandixolele kuba ke nam ndithi ukubakho kwam kule ndawo akukho ngenxa yabo, kungenxa yamandla kaThixo kuba kufuneka ukuthi ndizofumana ukhanyo apha ngaphakathi.